Hello and السلام عليكم to our first course في الجرامر اللي هو Gerund and Infinitive. A lot of students تلقى عندهم هذا المشكل ديال ما تيقدروش يفرقوا ما بين Gerund وما بين Infinitive. اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا شنو هو الفرق ما بيناتهم وامتى كتستعمل كل واحد فيهم. So Gerund هو بكل بساطة a verb plus ing. Verb plus ing. على سبيل المثال eat كنزيدو على ing eating. talk زائد ing talking. walk walking, etc. Infinitive كناخدو to plus a verb كيعطينا infinitive. على سبيل المثال ate to eat, walk to walk, talk to talk, etc. كاين certain rules اللي كنستعملوهم باش نعرفوا امتى غادي نستعملوا gerund او لا infinitive، وكاين كذلك certain expressions اللي كنستعملوهم باش نعرفوا امتى غادي نستعملوا واش gerund او لا infinitive. على سبيل المثال for gerund rule said that often we use the gerund for an action that happens before or at the same time as the action of the main verb. بالدارجة ديالنا يعني gerund كنستعملوه some action كنستعملوه قبل ولا مع داك الاكشن اللي كنديروه. كنستعملوه قبل او لا مع داك الاكشن اللي كنديروه. على سبيل المثال I enjoy myself at the time of playing. I enjoy myself at the time of playing. مفهوم؟ وبالنسبة للإنفينيتيف اللي قلنا هو to plus a verb, often we use the infinitive for actions that follow the action of the main verb. قلنا الجيرند كنستعملوه قبل او لا مع داك الاكشن اللي انا كنديرو ديال ولا داك الفيرب اللي انا كنديرو في ديك اللحظه. والانفينيتيف كنستعملوه من مورا داك الاكشن. على سبيل المثال what I want now is to go out. What I want now is to go out. Clear? Good. السؤال دابا واش هاد two rules اللي قلت دابا واش كافيين اننا نقدروا نميزوا ما بين الانفينيتيف والجيرند؟ بطبيعة الحال لا. No. So there are some expressions that are followed by either gerund or the infinitive. كاينين certain expressions اللي كيتبعهم يا اما gerund او لا infinitive اللي هما غنشوفو دابا some expressions في gerund و some expressions في infinitive. Okay? Good. نشوفو دابا verbs that can followed by a gerund. Okay? Verbs that can be followed by a gerund. على سبيل المثال admit, appreciate, allow, avoid, advise, consider, deny, deny, understand, finish, etc. هادو some expressions اللي are followed by a gerund. كما شفنا هاد الverbs مباشرة داكشي تيجي من موراهم غادي يكون gerund. Clear? Good. غادي ندوزو دابا نشوفو بالنسبة للإنفينيتيف. على سبيل المثال want, hope, aim, intend, arrange, attempt, promise, decide, demand, deserve, etc. Now غادي نشوفو some verbs that can be followed by both the infinitive and gerund.
بلا ذكرنا expressions and verbs اللي كيتبعوهم gerund و infinitive، وعندنا واحد الحالة خاصة، عندنا certain verbs اللي are followed by both، يمكن نستعملو فيهم بجوج، لا infinitive أو لا gerund. من بين هاد الverbs عندنا start، begin، stop، remember. Okay, start, begin, stop and remember. Good. Thank you. كنتمنى أنه الدرس يكون مفهوم بالنسبة لكم. If you like the lesson, don't forget to like, subscribe and share باش يقدروا يوصلوا لأكبر عدد ممكن ديال التلاميذ يستافدوا منكم. Thank you so much for your listening. Have a good day.